nothing to do with the Palestinians. Nothing. It has nothing to do with the Arab-Israeli conflict or the Palestinian question. This is not a war with the Palestinians. Israel is at war with the genocidal jihadist Hamas terror organization only. It is the law-abiding democracy of Israel against modern-day Nazis. These are the facts. Hamas do not care about the Palestinian people. They do not care about peace or dialogue. Hamas has only one goal: to annihilate Israel and murder every single Jew on the face of the earth. Friends, salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua seorang duta besar dari Israel, yaitu Gilad Erdan, yang mengikuti resolusi PBB. Beliau mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu bahwa tidak ada hubungannya dengan Palestina. Ini tentang Israel dan organisasi jihad Hamas. Gilad Erdan mengatakan Hamas tidak peduli rakyat Palestina. Mereka tidak peduli dengan perdamaian. Hamas memiliki tujuan untuk menghancurkan Israel. Oleh karena itu, saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan videonya. Berharap teman-teman untuk menyaksikannya sampai selesai, supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Oleh karenanya, inilah dia videonya yang berikut ini. October 7th massacre and what ensued has nothing to do with the Palestinians. Nothing. It has nothing to do with the Arab-Israeli conflict or the Palestinian question. This is not a war with the Palestinians. Israel is at war with the genocidal jihadist Hamas terror organization only. It is the law-abiding democracy of Israel against modern-day Nazis. These are the facts. Hamas do not care about the Palestinian people. They do not care about peace or dialogue. Hamas has only one goal: to annihilate Israel and murder every single Jew on the face of the earth. Friends, on October 7th, it became clear to the entire world that Hamas's charter was not a compilation of empty words. It was an action plan. An action plan. Imagine a bright sunny day, clear skies, music in the air. Young people are dancing a rave, a concert for peace. Yes, for peace. It is early morning on the holy Sabbath. It is also a festive Jewish high holiday, Simchat Torah. Simchat Torah means the joy of the Torah, where we celebrate the book of books, our holy Bible. And then, in one split second, this idyllic Eden became hell on earth. The peaceful morning air was pierced with the wail of rocket sirens. Thousands, I'm telling you, thousands of Hamas mortars and rockets rained down indiscriminately on many Israeli cities and villages. But the rockets were only cover for the pogrom that followed. Barbaric Hamas terrorists invaded Israel from the sea, the land, and the air. They came with one purpose only: to savagely murder every living thing they encountered. Hamas Nazi murders went from house to house with hit lists. A thoroughly planned, willful, premeditated attack. They brutally murdered civilians in their beds. They drove pickup trucks with machine guns. Yes, we all remember, just like ISIS, and fired blindly at hundreds of young people at a concert. 300 were burned alive or butchered in that concert. Much of what remained were clumps of flesh and bloody limbs. Parents had to bring their children's toothbrushes for DNA so they could figure out whose limb belonged to who. These Hamas monsters raped women and children, parading naked girls that they raped and bodies that they defiled through the streets of Gaza, while thousands, and I'm telling you, thousands, you can see the footage, jeered and cheered. The savages tortured small babies. Just like the Nazis, Hamas terrorists removed infants from their cribs. Yes, we have it on video. Swung them repeatedly against the ground until their skulls became a pulp.
Children were murdered in front of their parents, and parents in front of their children. I've seen a video of a terrorist filmed by himself, who tossed a grenade into a bomb shelter with a father and his two young boys inside. The father was killed instantly, and the two boys ran out of the shelter screaming that their father is dead and that they want to be dead too. All this is occurring, believe it or not, as the monster who murdered their father calmly helps himself to the contents of the family's fridge. Yes, no horror movie compares to the pure brutality that Hamas carried out. No, none. Amit Man, a 22-year-old from Kibbutz Be'eri, and a paramedic for Magen David Adom, Israel's Red Cross. She dedicated her life, literally, and you will understand why, to saving others. When the Hamas monsters invaded the kibbutz, Amit ran to the clinic to treat as many wounded as she could. For hours, Amit worked non-stop trying to save lives. She knew the sadistic terrorists were outside her clinic because she heard the gunfire, but she stayed there. She was committed to saving lives, not running away. Finally, the terrorists burst into her clinic and put a bullet through her brain. She was a Magen David Adom paramedic, the Israeli Red Cross, in uniform. But that didn't stop these savages. Ambulances were set on fire. Not one, many. Dozens of Magen David Adom medical teams were intentionally targeted on their way to tend to the wounded. And many other paramedics were murdered. Barzilai Hospital in my hometown city, Ashkelon, in Israel, suffered direct hits from Hamas rockets. Not for the first time. Hamas has been deliberately firing rockets at it for years, intentionally. Yet, not a single condemnation of this barbarity has been mentioned here. Not here, not by the Security Council, not by the Secretary General, and not by this absurd resolution. It seems that hospitals and medical teams only need to be protected as long as they are not Israeli. Hypocrisy is beyond belief, beyond belief. The brutal ISIS-like monsters abducted over 220 hostages from Israel and dozens of other countries, including babies, children, persons with disabilities, the elderly, and Holocaust survivors. Kfir Bibas is 9 months old. 9 months old, and he is being held right now in Gaza as a hostage. 9 months old. What barbaric terrorist can do such a thing? And together with him, 30 other children. 30 other children. We saw Hamas's brutality in Israel. I cannot begin to fathom what horrors the hostages are enduring right now. As we speak here, 20 days have gone by, and Israel is still counting her dead. It took weeks to collect all of the bodies. Some bodies are burnt like pieces of coal. It is almost impossible to identify them. Countless burned bodies have been found with ash in their throats, meaning they were still alive when lit on fire, intentionally, by the Hamas terrorists. A clump of charred human remains that was burned beyond recognition was found. At first, the medical personnel couldn't figure out what they were looking at. Yet, after a CT scan, it became clear that they were two spines, not one, two spines bound together with wire. One belonging to an adult, and the other, the small spine, of a child. So just try to imagine that parents feeling as they and their child were burning alive. The painful screaming of the love of their life was the last thing they heard. The last thing. Do you not think it's unbelievable that this resolution here today and this session are not solely focused on Hamas's atrocities? When reading this resolution, Hamas seems to be missing in action. The drafters of the resolution claim to be concerned about peace. Yet, the depraved murderers who initiated this war are not even mentioned in the resolution, not even mentioned. They see each one of you as puppet. They write a resolution completely devoid of any content related to the situation. They assume that you have already forgotten who it is that is responsible for the inhumane violence, and they just expect you to support it automatically. This resolution is a disgrace to your intelligence, a disgrace.
It is unfathomable that such a resolution, one that doesn't even mention Hamas, could... Nah teman-teman, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video tadi? Oleh karenanya saya menghimbau silahkan komen di kolom komentar saudara. Berharap komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang baik, serta mengedukasi kita semua. Nah teman-teman, itulah dia video seorang duta besar dari Israel, yaitu Gilad Erdan, yang mengikuti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Beliau mengungkapkan fakta yang telah dilakukan oleh sekelompok bersenjata yaitu Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu, bahwa peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan Palestina, ungkapnya. Nah, yang mengungkapkan ini tentang Israel dan organisasi jihad yaitu Hamas. Gilad Erdan mengatakan Hamas tidak pernah peduli dengan rakyat Palestina. Mereka tidak peduli dengan perdamaian. Hamas memiliki satu tujuan, untuk membinasakan, menghancurkan Israel. Nah, pada tanggal 7 Oktober itu Hamas sudah merencanakan aksinya dengan menghujani ribuan roket tanpa pandang bulu dan tanpa adanya belas kasihan di banyak kota dan desa yang ada di Israel, ungkapnya. Ya, berdasarkan informasi dari seorang duta besar dari Israel ini, maka kita akan memiliki satu pemahaman bahwa Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Beberapa waktu lalu juga Presiden Palestina mengungkapkan bahwa aksi dan serangan Hamas yang dilakukan kepada Israel tidak pernah mewakili rakyat Palestina. Jadi oleh sebab itu, kiranya kita di tanah air Indonesia memiliki satu pemahaman dan wawasan, serta memahami apa yang terjadi di sana, supaya tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan untuk mengutuk salah satu dari negara tersebut. Ya. Saya berharap video ini untuk ditonton dan disaksikan oleh Presiden yang terhormat yaitu Joko Widodo dan Wakil Presiden yang terhormat yaitu Ma'ruf Amin, yang dimana beliau-beliau ini telah mengutuk serangan Israel dan bahkan mengutuk Israel, ya, serta mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang memuji serangan Hamas. Ia mengungkapkan bahwa serangan Hamas adalah bentuk tindakan untuk memperjuangkan Palestina. Saya pikir ini satu pernyataan yang kurang tepat, ya, kurang tepat. Ya. Sekiranya melalui video ini beliau-beliau dapat dicerahkan, dapat diedukasi, dapat mengerti dan memahami apa yang terjadi di sana, di Timur Tengah. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh duta besar ini tidak ada kaitannya dengan Palestina, namun Israel dengan organisasi jihad yaitu Hamas, ya, yang mengatakan bahwa Hamas tidak peduli dengan rakyat Palestina. Hamas tidak peduli dengan perdamaian, tidak peduli dengan kebaikan. Yang dilakukan oleh Hamas hanya satu, yaitu menghancurkan Israel. Kalau seperti ini, kita di pihak mana? Jadi beberapa negara mengakui bahwa Hamas ini adalah salah satu organisasi yang terlarang. Jadi kalau Indonesia mendukung perbuatan Hamas dan orang-orang yang giat, yang sangat semangat untuk pergi ke Palestina dan mendukung Palestina dan khususnya Hamas, ini sungguh sangat menyedihkan, saudara. Ya, masa kita pelihara, sedangkan di Indonesia ada organisasi-organisasi yang terlarang. FPI, HTI, PKI itu dilarang di Indonesia ini, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi begitu pun juga yang disampaikan oleh Presiden Palestina bahwa Hamas tidak mewakili rakyat Palestina. Dan jelas apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas tentu tidak ada kaitannya dengan rakyat Palestina. Sekali lagi, sekiranya video ini ditonton dan disaksikan oleh Presiden yang terhormat, Wakil Presiden yang terhormat, dan mantan Presiden yang terhormat, ya, supaya tidak tergesa-gesa mengutuk negara Israel, ya. Teman-teman, mengutuk Israel sama dengan melawan Tuhan. Alkitab mencatat sangat tegas, siapa yang mengutuk Israel, terkutuklah dia. Siapa yang memberkati Israel, terberkatilah dia. Jadi kalau Indonesia mengutuk Israel, maka terkutuklah Indonesia ini. Kita tidak mau dikutuk, Indonesia tidak mau terkutuk hanya gara-gara konflik antara dua negara ini.
Pertanyaan kita, mengapa hanya Israel yang dikutuk sedangkan serangan Hamas pada 7 Oktober lalu itu sangat brutal? Kenapa Indonesia tidak mengutuk itu? Ini pertanyaan yang perlu kita perhatikan. Presiden yang terhormat mengutuk serangan Israel, sementara serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu tidak dikutuk. Oleh karenanya kita tidak mau dikutuk hanya gara-gara kedua negara ini. Teman-teman, di akhir video ini saya akan menyampaikan berita good news bagi kita semua, yaitu berita keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan nama dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Segala bentuk apapun, nama bentuk apapun di muka bumi ini, di seluruh alam semesta ini, nama Yesus lebih berkuasa dan berkuasa atas segalanya. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama.